Verso la vita nutriti da Cristo Gesù. Un cammino dinamico. Verso la vita. Il punto di partenza non estatico. L'espression, verso la vita, suggeris un movimento, un pellegrinaggio. La meta, non si riferis solo alla vita biologica o alla quotidianità, ma alla vita in abbondanza, promessa nei Vangelis. L'attenzione verso la pienezza, la realizzazione di sé, in una prospettiva cristiana, la vita eterna. Il senso del viaggio, indica che l'esistenza umana ha una direzione e uno scopo, non siamo vagabondi, ma pellegrini verso una meta luminosa. Il sostentamento, nutriti, l'immagine del nutrimento e fondamentale. Proprio come il corpo ha bisogno di cibo per non arrestarsi, lo spirito ha bisogno di energia per affrontare il cammino. Riconoscere di aver bisogno di essere nutriti, implica l'umiltà di ammettere che non bastiamo a noi stessi. La continuità, il nutrimento non è un evento isolato, ma un atto ripetuto. Suggeris una relazione quotidiana e costante. Da Cristo Gesù, che la frase trova il suo centro e la sua specificità. Il nutrimento non è una filosofia generica o un vago senso etico, ma una persona. La Eucaristia, per un credente, il riferimento più diretto e al pain di vita. Cristo si fa cibo real per sostenere I passi dell'uomo. La parola e l'esempio. Nutrirsi di Cristo significa anche assimilare ai suoi insegnamenti, ai suoi gesti e il suo modo di amare, rendendoli parte integrante della propria struttura spirituale. Verso la vita nutriti da Cristo Gesù, descrive l'esistenza cristiana come un viaggio di trasformazione. Cristo non è solo la meta finale, ma è anche il compagno di viaggio e l'energia necessaria per compiere ogni singolo passo. Senza questo nutrimento, il cammino diventerebbe faticoso o privo di direzione. Con lui, ogni passo è un progresso verso la luce.